The 10% will depend on the appraised value or the purchase price, which is whichever number is lower. So if, for example, you buy a 800,000 home value and the appraised value is 800,000, then 10% is 80,000, right? What if you purchase price is 800,000, but appraised value is only 750? So because the appraised value is lower than the purchase price, your 10% is 750,000 of 750. So your 10% is 75,000. 75,000 is 10% of the 750,000. Am I clear, or any questions? You can speak out when you can unmute yourself and ask questions if I confuse you. I don't want to lose anyone. Okay. If no question, I'm going to move on. I see Cynthia talking about herself. I mean, introducing herself. Thank you. Okay. This is a forgivable loan, not a gift or grant. What does it mean? If someone qualifies for this 10% a down payment assistance, and if you buy your home and you live in it for 5 years, you don't have to pay back a penny. It's completely free. But it only gives you 20% a year for free, meaning if you live in the house for 3 years and then you decide to sell it, or you decide to refinance, because it was only 3 years, so they forgive you for 60% of the 10%. But for example, the 10% assistance is 80,000. They forgive you 60% of the 80,000 because you live in the you keep the loan for 3 years. So how much you have to pay back? You have to pay back 40% of 80,000, and that is 32,000. So for anyone who apply for a forgivable loan, you want to keep the loan for more than 5 years. You don't want to pay it back. You don't want to refinance. You don't want to sell the house before 5 years, because whenever you refinance or you sell the house before 5 years, you have to pay back a portion of it. Okay. Can be used with any grant, any account, HFA first mortgage, such as FHA, conventional, VA, USDA, without any another down payment or closing cost assistance program. What does it mean? Let me explain to you a little bit. So when you borrow when you get the 10% down payment assistance, and for example, you don't have any more down payment. You only have the 10% down payment. Okay. So if you buy a home of 800,000 and you only have 80,000 assistance from the government, then you still need 90% of it. It's 720,000. So you have to apply for another loan. And that 720,000 is called first mortgage. Okay. And that first mortgage can be FHA, conventional, VA, USDA. Okay. So in this case, you will have two loans. So the first loan is the big loan, 720,000. The second loan is the 10% from the government that give to you. If you have a question, you have to let me know, okay? If I lose you. If someone have 10% from the government, the forgivable equity loan, and then have your own money from your own bank account, another 10%. So you can do 20% down payment. That's totally fine. 20% down. So you have 10% from the government, 10% from your own bank account. So if you buy a 800,000 home, so you have 10% of each. That means you have 160,000 down payment. Then you will need 640,000 loan amount.
And that $640,000 loan amount is still your first mortgage. And that first mortgage can be FHA, conventional, VA, USDA, okay? And when you apply for this 10% forgivable equity builder loan, you cannot use any other assistance program. You can only use one assistance program at a time, okay? Can be used for either down payment assistance or closing cost. What does it mean? It means you can decide, okay, I want the assistance forgivable equity builder loan as my down payment 10%. Or I don't need a down payment, I have the down payment. I use it for my closing costs. I don't think anyone doing this because closing cost is really little, maybe 5,000, maybe 3,000. Well, the down payment maybe 80,000 or more. So they let you choose. You can use the assistance program for down payment or closing costs. But I think in this case, no one would use it for closing costs. Everyone's gonna use it for down payment. And now I'm gonna speak Vietnamese. Okay, hôm nay mình sẽ nói về cái forgivable equity builder loan. Cái chương trình này dành cho những người nào mua nhà lần đầu tiên và tất cả những người đó phải ở tiểu bang California. Tại vì chương trình này dành cho những người trong tiểu bang California và mình trong muốn định nghĩa first time home buyer là cái gì? Người mua nhà lần đầu tiên có nghĩa là trong vòng 3 năm vừa qua mình không có làm chủ căn nhà nào cả. Thí dụ như có những bạn nào đã mua căn nhà 10 năm về trước và bán căn nhà đó vào năm 2018 thì từ năm 2019 cho đến bây giờ mình chưa làm chủ nhà. Tức là trong 3 năm vừa qua mình hoàn toàn không làm chủ nhà thì mình vẫn là được gọi là mua nhà lần đầu tiên hay là first time home buyer nha. Câu thứ hai là 10% purchase price hoặc là appraised value. Có nghĩa là nếu mà quý vị mua cái căn nhà 800.000 và 10% tiền down của 800.000 là 80.000. Và nếu như khi mà cái người appraiser đi ra định giá căn nhà của quý vị mà cái người này cũng định giá căn nhà này là 800.000, giá mua bằng với giá định giá, tức là appraised value bằng với purchase price á, thì mình vẫn được mượn 10% của 800.000 là 80.000. Nhưng trong trường hợp nếu mà cái người họ ra định giá nhà mình mà cái giá chỉ có 750.000 thôi, có nghĩa là cái giá định giá căn nhà nó thấp hơn cái giá quý vị mua, thì chính phủ chỉ cho quý vị mượn 10% dựa trên cái định giá thấp hơn, tức là không phải theo cái giá mình mua. Cho dù mình mua 800.000 nhưng chính phủ chỉ cho mình mượn 10% của 750.000, tức là 75.000 mà thôi. Và cái nợ này mình phải giữ hết 5 năm thì mình sẽ không phải trả lại cái 10% cái mình và chính phủ cho mình mượn. Nếu như mà mình chỉ giữ có 3 năm rồi mình bán nhà hoặc mình làm refinance thì mình sẽ phải trả một phần nào đó của cái nợ này. Cái này vẫn là cái nợ nha quý vị, tức gọi là forgivable equity builder loan, nó là nợ. Nhưng mà nếu mình giữ qua 5 năm thì mình không phải trả lại đồng nào cho chính phủ cả. Nhưng nếu mình giữ 3 năm và mình refinance hoặc mình bán nhà thì mỗi một năm họ chỉ cho mình 20% của cái nợ đó thôi. Ví dụ như mình được mượn 80.000 và mình sau 3 năm mình refinance thì mình sẽ phải trả, tức là mình được chính phủ cho mình 60%, 40% còn lại là 32.000 mình sẽ phải trả cho chính phủ. Thành ra những người nào đi chương trình này thì sẽ nên giữ nhà qua 5 năm quý vị ha, để không phải trả đồng nào. Và khi cái câu kế tiếp là can be used with any account HFA first mortgage, cái câu này có nghĩa là khi mà mình được chính phủ cho mình mượn 10% forgivable equity builder loan thì mình chỉ mới có 10% tiền down thôi, và ví dụ như mình không có tiền down nữa, mình chỉ down 10% thì 800.000 mà down 10% là mới có 80.000, vậy thì 720.000 còn lại mình sẽ phải mượn thêm một cái nợ nữa từ một cái nhà băng khác, mà cái nợ đó gọi là first mortgage, gọi là first mortgage. Và cái nợ đó mình có thể dùng FHA loan, conventional loan, VA loan, USDA loan, ok. Và một phần nữa mình cũng muốn nói luôn, cái chương trình forgivable equity builder loan này có thể dùng để trả cho down payment hoặc có thể dùng để trả cho closing cost. Nhưng mà cái closing cost thì nó rất là nhỏ so với cái down payment, đúng không? Cái closing cost nó có thể 5.000, 3.000 thôi, trong khi cái down payment tới mấy 80.000 lận, hoặc là hơn nữa. Thành ra là mình chỉ nên quyết định một cái là mình chỉ được quyết định là mình xài cho down payment hoặc closing cost,
Thì mình Châu nghĩ là tất cả mọi người sẽ dùng cho down payment, chứ không có ai dùng cái này cho closing cost cả, từ mình cần down payment hơn. Và bây giờ mình Châu sẽ bắt đầu có cái slide kế tiếp. Thì quý vị có câu hỏi gì không thì cho mình Châu biết. I'm gonna go to the next slide unless you ask question here. If you don't have any question, I can go on. Okay, I can go on now. I think. Here we go. Borrower requirement. Okay, so I'm just repeat. You have to be first-time home buyer. You have to occupy the property as primary residence. That means you have to live in it. You must complete a home buyer education counseling and obtain a certificate of completion. Okay, so the first thing you do before you can do anything, you have to attend a class, and I think it's an 8-hour class. I don't know it's going to be online class or it's in person. I don't think it's in person nowadays. It might be online class, and it's going to cost you like $99. If you need a link to sign up for that class, I can give you the link. And the last requirement is really important. You have to meet the county income limit set by Fannie Mae. Okay, I have that link right there. We can look it up to see, like it go by county, right? So I looked it up for the county, but actually the best way to do is to type in the address. I type in my own address, right? And then it pop up, and you see on this corner right here, it shows the county of Santa Clara, because I'm living in San Jose, California, and it's in this county of Santa Clara. And it's right here, you have a FIPS code. If you know that code, you can enter it into the website, and you can see the income of that area. So when I run, it's showing home possible income limit, and then 100% median income, and it shows 80% of area median income. You want to look at the 80% area median income. That's the income we want to look at. If I want to apply for this this forgivable equity builder loan, my income had to be less than $118,960 a year. Gross income. That means before you deduct tax, right? If you live in a different county, they have a different 80% area median income. But in the Santa Clara County, the median 80% of area median income is $118,960. Okay. Also, you have to remember this income just to qualify you to get the forgivable equity home loan. In order for you to borrow your first mortgage, you have to qualify for your first mortgage as well. So be very careful, because with 118,000 or less income, I'm not sure you qualify for 720,000, especially with the interest rate nowadays. So if you get if you get this loan, and if you don't qualify for the first mortgage, it doesn't work. Okay. If you have any question about your own situation, you need to contact your loan agent or myself, so we can help you. But it's really different. Đang sở hữu mobile home thì có được theo chương trình này không? I don't think this is for mobile home. I'm not so sure. Or I remember it's for manufacturing home. So manufacturing home, we have to define manufacturing home. Manufacturing home and mobile home, it might be a little bit different. It's good if you buy manufacturing home. I'm not so sure about the definition of manufacturing home. It might be that you own the land as well. You have a mobile home on it, but the mobile home have the foundation on the land, it attached. It might be that. I have to check on that. I don't know, okay? So now I will get back to you on that one. But I know it's okay with manufacturing home, but it's not okay with, I'm not sure if it's okay with mobile home. I'm not sure, okay? Now I'm gonna speak Vietnamese. So
cái làm sao để mà cái người mượn cái chương trình này được thỏa những điều kiện nào thì mới được. Dĩ nhiên là phải là first time home buyer và phải là mua cái nhà này để ở chứ không có mua nhà cho thuê nha quý vị. Và phải dự một cái lớp học gọi là home buyer education counseling, và phải sau khi mình dự cái lớp đó xong mình phải lấy cái certificate là mình đã hoàn thành cái lớp đó thì mình mới đủ điều kiện để mình đi nộp, và mình nộp cái đơn để mình xin cái chương trình Forgivable Equity Builder Loan này. Và cái lớp học này á thì nó có một cái chương trình riêng của nó, hình như nó là tới 8 tiếng đồng hồ, và quý vị sẽ trả 99 đồng tiền phí để lấy cái lớp học đó. Cái mục đích của quý vị lấy cái lớp đó chỉ để lấy cái certificate để xin cái chương trình này mà thôi. Ok. Meet county income limits, tức là mình muốn biết mình có đủ điều kiện để mượn cái 10% forgivable equity loan này hay không á, thì mình phải xem cái income của mình. Nếu như quý vị nào đang ở vùng Santa Clara đó, bên chỗ có cái link internet link này để mình lên mình look up cái county của mình, nhưng mà bên trong nghĩ mostly là các bạn đang ở Santa Clara, thì cái 80% area median income phải là dưới 118.960 đồng. Tức là nếu mà quý vị làm income một năm dưới 118.960 đồng và gross income, tức là trước khi mình trừ thuế đó, thì quý vị sẽ đủ điều kiện để nộp đơn đi xin cái Forgivable Equity Builder Loan này. Và quý vị nhớ là cái này chỉ là cái 10% down payment thôi. Trong khi đó quý vị vẫn phải mượn cái first mortgage, mà cái first mortgage nó cũng cần income nữa. Nếu mà income mình thấp quá, mình cũng không có qualify cho cái first mortgage nha quý vị. Cái đó thì quý vị phải nói chuyện với các người loan agent của mình. Nếu mà quý vị chưa có loan agent thì quý vị có thể nói chuyện với Minh Châu. Ok, bây giờ quý vị có câu hỏi gì nữa không? Alameda County phải không? Alameda là một cái county khác. Ok, để mình cho thử coi cái Alameda nó. So let me take a look at the Alameda to see. Okay, I'm gonna. Do you see my screen that I have that link on? Yes. You see that I am zooming in and out the map. Do you see that? Or you don't see that? I don't. Okay, let me stop share. I have to share a different screen. I have to share a different screen. I'm gonna show you this. Hi, Jen. So sorry. I just joined the call. Can you let me in? Thank you. Oh, of course. Oh, somebody not in. Let me see. Somebody needs to be in. Hold on a second. Where is it? Sorry, give me a second. Sorry, I'm in so many screens, so I kind of feel lost. Somebody just join in. Okay, somebody just join in. Okay, I have 2 more people joining. Okay, let me show you that screen again. Where is it now? I lost it. Give me a second. So, do you have any address in Alameda so I can find the income for you? Any address? Let me type it in the chat box. Okay, put in the chat box. I put it in. So I'm waiting for
So right now, okay, good question, Bo. He asked 118,960 is one person income or total income family? Good question. Depend on how many people you put in the loan application. If you put one person in the loan application, they care about that income only. If you put two, then the total income has to be less than 118. Okay. Let me copy this address and put it here. Uh-oh. Okay. So do you see my screen with the map, everyone? Yes, I do. You see, okay. So you see, look into the 80% area median income. What is it? What do you see? Can you read me the number? 106,880. Yeah. So if you're in Alameda, this is actually the Oakland address, right? So if your income in the loan application is $106,880, then you qualify for this program, okay? So you have to look it up to see the area where you live in, and you look for the 80% area median income. By the way, if for some reason you not qualify to get the 10% forgivable equity builder loan, I have other loan program. If your income under 80% of area median income, I have other loan program that they don't give you 10% down payment, but they give you a very good interest rate. Okay, so contact me if you not qualify for the other program and you still your income is lower than the 80% area median income. I can help you with other program. Somebody say just sell home in February. Can I apply with my parents? Okay. For someone said that they sold their home in February 2022, that means this person doesn't meet the requirement or the definition of the first-time home buyer. So you're not qualified. You have to let your parent alone in the loan application for them to qualify as first-time home buyer. You cannot be there. I'm so sorry, you cannot be there. Okay. All right. So let me share my my slide again. Okay. So I think we have a lot of questions. That's good. Okay, let me go to the next slide. Property requirement. The property requirement, it has to be, single family, 1 unit residence, condominium, townhome, fine. But that means if it's a 2 units, if it's a duplex, a triplex, or fourplex, they are not qualified. Okay, they're not qualified for this program. And the house, if you buy a single family home and it have a guest house in it, or it have a granny unit or in-law quarter, it's okay. See, manufacturer housing is permitted, but I don't know the difference between the manufacturing home and the mobile home. So we need to find out what the difference between. If they're the same, then yes, you qualify. If the mobile home is not manufacturing home, then you're not qualified. I have to find out, okay? Interest rate, 0%. That means you don't have to make your monthly payment because there's no interest. Every month, no payment on your 10% that you get from the government. The forgivable equity builder loan, you don't have to pay any payment, monthly payment, no interest at all. But I just remind you, you may have to pay back a portion of the loan if you refinance or sell the house or occupy the home for less than 5 years. All right, so you have to remember this. I'm gonna speak Vietnamese now. Và để cho tiếp tục nói về những cái điều kiện mà mình được mượn cái 10% forgivable equity loan builder loan này á, thì cái nhà mà mình mua á, nó phải là một căn thôi, một unit, hay là single family home á, hoặc nó sẽ là condo cũng được, nó có thể townhouse cũng được. Và nhưng mà two unit tức là duplex hay là fourplex là không được. Mà nếu mình mua cái căn nhà mà single family home mà cái căn nhà đó nó có cái guest house, tức là sau sân nhà nó có cái guest house thì ok. Hoặc là cái single family home mà cái kiểu mới bây giờ nó cái
làm cái granny unit á, nó cũng dính vô cái nhà, hoặc là cái in-law quarter nó dính nhà, nó rời nhà. Những cái này ok, nhưng mà cái duplex không ok, không được nha. Manufacturing housing thì cho phép. Mà có bạn hỏi mobile home có được không thì mình không biết, bởi vì mình không biết cái sự khác biệt giữa manufacturing home housing và cái mobile home như thế nào, thì mình phải tìm hiểu thêm. Thì các bạn cứ liên lạc với Minh Châu sau để Minh Châu tìm hiểu cho các bạn, tag cho Minh Châu ha. Minh Châu thì hơi bận cho nên là tag Minh Châu là the best way. Gọi Minh Châu nhiều khi Minh Châu không có thời gian bắt phone từ Minh Châu in meeting a lot, thành ra mà mấy bạn cứ tag cho Minh Châu, khi nào Minh Châu có thời gian Minh Châu sẽ xem tag và Minh Châu sẽ trả lời cho các bạn. Còn nếu mà các bạn gọi nhiều khi Minh Châu không bắt phone, các bạn lại nói ô sao bạn gọi phone không bắt, vì trong meeting luôn luôn giống như bây giờ đang trong meeting đâu có bắt phone được. Ok. Tiền lời thì không có tiền lời, hoàn toàn không có tiền lời, cho nên không có trả mỗi tháng phải bao nhiêu cho cái 10% mình mượn được của chính phủ cả. Và nhớ là cái chương trình này nếu mà mình ở trong cái nhà mình trên 5 năm và mình không có đụng tới cái nợ, mình không có refinance trong vòng 5 năm thì mình sẽ không phải trả lại đồng nào hết. Còn nếu mà mình refinance hoặc bán nhà trong vòng 5 năm, 3 năm, 4 năm thì mình sẽ phải trả một cái phần tiền nào đó lại cho chính phủ nha. Tại vì mỗi năm họ chỉ cho mình có 20% của cái 10% đó mà thôi. 20% của cái 10% nha các bạn. Okay. I'm not sure if you have any questions. I'm not on the title. I'm on the mortgage. And when you on the mortgage, then the question is, how about if I'm not? Okay, so this person sold their home in. I'm gonna read the question out to everyone. In February 2022. So this person is not a first-time home buyer, and she wants to be on the loan with their parents to buy a home and be unqualified for this program. Is that all the I don't think even you on title or not, I have to look into this more carefully. I cannot say yes or no. This is a case by case. It is very specific. To me, I don't think it's gonna work because obviously this is for first-time home buyer and you are not in the definition. You said, oh, I'm only on the loan, not on the title. But the loan is also okay, by the way, the loan, they will look into that as well. And also if your income and your parent income, all three income together, is that going to be over the 80% of area median income? If it is over, then it not qualify anyway. But we have to look into it carefully. Okay, I don't have an answer of 100%, but I think it might not work. Okay, but we can find out. Don't give up on it. We can find out. Okay. Bây giờ mình nói về cái let's see. This is the next slide. Okay. So this is the home buyer education requirement. Who has to take this home buyer education and counseling course? Okay, only one occupying first-time home buyer on each loan transaction. So, for example, if there are 3 or 2 people on the transaction that buying a home together or applying a loan together, only one person needs to be taking the home buyer education and counseling course, not all 3. Okay. How to take this education and counseling courses? Go online. That's the link. Okay. So you can click on it, and they have a one-on-one counseling following up section. Wow. So you take the class, and then later on, someone is gonna call you do the one-on-one following up. Okay. You can do in person or you do virtual. Okay. I think when you go on the link, you will sign up for the class. Maybe someone gonna call you to assign you the class time and schedule, and you can do in person or virtual. I'm not sure how many hours. I read somewhere 8 hours, but I think it's insane to do 8 hours. Maybe not. Okay, so we have to find out what it is. This is really new, and of course, I'm not qualifying for this program. So I haven't had anyone really doing this. Okay,
but because I have so many calls every day regarding to this program, so I have to offer this class. Okay. Any questions? No questions. Okay. Okay, before I go on to tell you about how to apply for it, who to call, what to do, I'm asking you one question. If I create another online class like this, what do you want me to do? What do you want me to talk about? Trước khi mà Minh Châu tiếp tục cái chương trình này, nói với quý vị làm sao mà quý vị có thể nộp gọi cho ai, nộp đơn ở đâu để mà làm cái lô này á, thì Minh Châu muốn hỏi quý vị, nếu như mà Minh Châu sẽ tiếp tục làm một cái lớp học giống như vậy lần sau, thì quý vị muốn hỏi Minh Châu những cái gì? Tức là quý vị có những cái muốn gì mà quý vị muốn học, muốn hiểu gì cái gì, muốn học cái gì để Minh Châu làm một cái lớp mà quý vị thích. Cho có một câu hỏi em vẫn không hiểu, em hỏi là đang sở hữu mobile home thì có được qualify để mua nhà single house và hỗ trợ 10% down payment. Oh, thank you, Ngọc, for the clarifying your question. So Ngọc asked me a question. She currently owns a mobile home, and now she wants to apply for this program to buy a house. Okay, that's fine, because mobile home is not real estate. Mobile home is a personal property. Like you own a mobile home, it's similarly like you own a car. So Ngọc, chị hiểu cái câu hỏi của em rồi, và nếu như mà em muốn apply cái chương trình này để mua nhà thì em vẫn qualify, từ cái mobile home không có consider là cái căn real estate, mà nó là personal property, giống như mình mua xe at home. Okay. I think Lee will have another question. I buy a mobile home with my husband 1 year. Now I want to buy another mobile home for my parents. Oh, okay. Okay, good one. Okay. Oh, okay. Lee, thank you for asking this question. It's remind me something. I have to find out mobile home and manufacturing home. This is confusing me now. So manufacturing home and mobile home, are they the same thing? If they are the same thing, and then both case, cái câu hỏi đầu tiên, câu hỏi thứ sau, it doesn't work. But if different, then it works for both cases. If you sold your mobile home and you buy another home, a house, single family house, definitely you qualify for this program. This program is for buying a home, and they said it qualified for manufacturing home. Again, I need to find out what it is. Again, Vũ, we have to find out if I doubt it, because manufacturing home, I think it's different from mobile home, but we have to find out. We'll talk about it offline, okay? Okay, Tracy, what county are you in? Alameda. Oh, Alameda, remember 106? We just look at it, right? Alameda 106. So Tracy have a questions. Her income, her total income in her husband and herself, 2 people income is 114,000 in Alameda county. It doesn't meet the requirement. The requirement is 106,000 and below, and so you are over the requirement a little bit. Okay, it's over, so you do not qualify. Okay. All right, let me see where I am. Yes, for Alameda County, it had to be 106,000 and 880,000 and below. Otherwise, you not qualify for the program. Okay. Any question? Okay. So let me see where I am. I kind of lost it. So if you, okay, by the way, you might not have, most of the people in here, you might not have any idea of what you want to learn. BMR house as well. What is BMR? I don't understand what BMR. Can you explain to me what BMR? Qualification.
Cool. Qualification. That's my next class I'm gonna create. Can you help me with the borrow with these loan program? Okay. 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 Luna, I'll answer you that question later. Below market rate. Oh, so below market rate would be another county assistant program. That's what I understand. If it is another county assistant program, you'll not be able to use it with this. You can only use one assistant program at a time. Okay. Okay. So Nuna say, can you create a class that how to qualify a client? That is my next class. I created one class or in the past, recently, very recently, about how to read and understand all the points and costs in the loan estimate, closing disclosure, as a settlement statement, and you understand every single terms and every number in all those documents. I also create that class in Vietnamese, but the Vietnamese class, it's on the way. It's not complete. It's in the middle of the finished final products. But the English class is complete. Why I created that class? Because I remember when I bought my first home, I have no clues what the loan agent charged me, what the lender charged me. I was so scared and confused. When I signed the paper, I was checking because I didn't know how much I paid. But I have to sign it because I want a house so badly. I remember that day. I never forget how I feel when I bought my first home. That's why I created a class called the Mortgage Point and Cost Master Class. That's the English version. And I have another class called Lớp học đọc và hiểu từng chi phí mượn nợ mua nhà. That's a Vietnamese version. So this class, I will go over detail of every single document relating to your money from day one. Like when you just submitted your loan, right? You will receive what called loan estimate. And then this is how it looks. And it's 3 pages. I will explain every single number, every single term on the loan estimate. It's 3 pages. And then the loan estimate, normally you get it when you just apply for a mortgage. When you submit the loan, your lender send you this right away. And most of the time you would not know what's going on here. And the second, then before like you get your loan doc to sign your final loan doc, they send you a closing disclosure. It looks similar, but it's not. And then I will also go over every single page of this document. I explain every single definition of the word on it and all the number. And if you pay the reasonable payment, or you pay more, or you pay less, or it's which fee is standard. You will learn about point and cost. You will learn about if you pay too much or you pay at the standard. And you learn about, should I pay discount point? Will discount point, because discount point normally give you lower interest rate, but will it benefit me really? Or it doesn't benefit me at all? You will learn all that in this class. And I even go over line by line, number by number in the final closing disclosure. If you understand all these 3 documents, you will become very confident buyers, very confident real estate investment. You will feel like, oh my God, I love real estate now because I can read the most important document and I can understand, I'm confident about my decision. Because when you can read this, you can understand this, you can really decide if you move forward with the loan agent or you don't want to move forward with it. You can change your loan agent anytime. So bên trong mới nói là nếu như mà quý vị muốn học cái lớp này á, là cái lớp bên trong sẽ giải thích cho quý vị từng chữ, từng con số trên những cái giấy tờ quan trọng nhất trong cái bộ hồ sơ làm loan. Và nếu mà quý vị học cái này xong á, quý vị sẽ trở thành những người rất là tự tin khi đi mua nhà, khi đi làm refinance, bởi vì quý vị sẽ biết hết người ta chạc quý vị như thế nào và cái người này chạc mình có hợp lý hay không hợp lý ha. Thì đây là những cái bên trong cái lớp học này Minh Châu đã làm rồi, và nó có cái tên là lớp học đọc và hiểu từng chi phí mượn nợ mua nhà. Nếu mà quý vị muốn mua cái lớp học này thì đây là cái website để quý vị vào mua. Và đây là đây là cái website mà quý vị có thể vào mua, và mình cho bỏ nó vào đây để quý vị vào mua nó. Cái lớp học rất là rẻ, chỉ có 90 đồng một lớp học mà quý vị giữ mãi. Chừng nào muốn học thì học, chừng nào không muốn học thì thôi.
Và nếu mà lúc nào thích học thì học, lúc nào không thích thì học thì thôi. Lớp học này sẽ không những chỉ giúp quý vị trở thành một người mua nhà một tự tin, và có thể giúp người nhà và người thân của quý vị khi họ đi mua nhà và họ đọc giấy tờ này. Và Minh Châu sẽ tạo cái lớp này trong cái lớp tiếng Việt nữa. Cái lớp tiếng Việt Minh Châu đã tạo rồi nhưng mà chưa có hoàn chỉnh thôi. Khi hoàn chỉnh Minh Châu sẽ offer luôn nha. Thì bây giờ cái lớp này là lớp tiếng Mỹ. Nếu mà quý vị nào mà đọc tiếng Mỹ được hiểu tiếng Mỹ thì vô học cái lớp này. Minh Châu giải thích rất là cặn kẽ, rất là rõ ràng từng con số, từng cái chi tiết trong cái này. Ok. Bây giờ Minh Châu trở lại với nếu quý vị đã có câu hỏi về cái chương trình này thì cũng cứ thắc cho Minh Châu hỏi ha, chi tiết lớp học. Ok. Okay, let's talk about the qualification. Next, I would create the qualification class. Next, currently in contract, can we still apply for this program? Okay, no, because this program will take a long time. Okay, I'm gonna answer Nuna's question. She asked, if somebody already in the process of getting a loan and buying a home, can they still apply for this program? This program might cost you 6 months, okay, to get it done, just to get the 10% down payment. And you in the contract, normally how long do you have? 1 month, 21 days, or 5 weeks? So if you wait for that program to be approved, you may lose the home you buy already. So I'm answering your question, right? Nobody gonna wait for you. So the question is, can I still apply for this program? If you want to lose your house, then you can. Yes, you go ahead apply. Then you, by the time your loan is approved, the seller won't sell the house to you anymore because it's too long, and you don't even know how long it's gonna take to get it done. So here, who will help you to do this loan? Not me. I am not a government loan agent, and none of my lenders are approved with government. So nếu mà quý vị muốn nộp cái chương trình này, quý vị phải làm việc với những người loan agent mà họ làm việc cho government. Và Minh Châu search trong cả một cái vùng Santa Clara đó thì nó chỉ có 2 con số này thôi, là hai cái nhà băng này. Mà Minh Châu cũng là làm việc với Finance of America Mortgage, nhưng mà Minh Châu lại không làm bên cái phía mà bên government. Ok, cho nên Minh Châu không thể nhờ giúp quý vị mà để apply cái chương trình mà 10% forgivable equity này được. Quý vị phải gọi lên những con số này nha. Quý vị cứ gọi lên. Đây là chỉ có 2 lender mà trong cái quận hạt Santa Clara họ làm cái loan này thôi. Quý vị phải gọi lên kiếm những người loan agent làm trong cái công ty này. Đây là 2 cái số phone mà Minh Châu kiếm được trong cái link đó. Mình biết cái link không? www.hfa.ca.gov/apps/plo. Quý vị phải đi với những cái loan lender này, họ mới giúp quý vị. Vậy quý vị nói, tại sao Minh Châu làm cái chương trình này làm gì vậy? Minh Châu đâu có giúp được đâu. Tại vì Minh Châu quá nhiều người hỏi Minh Châu phải làm để cho giúp quý vị hiểu thôi, chứ Minh Châu không có làm cái chương trình này được. So, I have a question. Yes, go ahead. So let's say you get I get approved for the FEB, the forgivable loan first, and then I apply for the first mortgage loan. Yeah. Do they check my income and whatever depends on the 90% that's left or the 100% of the house? Okay, good question. Very good question. Okay. So they will look at both. They will look at, because they have to make sure you qualify for both mortgage before they qualify you for the 10% down. If they qualify you the 10% down and then you not qualify for the first mortgage, then it doesn't help at all. So they will look at both. Even if I already qualified for the forgivable loan. Like even if I already qualified for I already got the 10% loan. 10% loan. First. Okay, you go to apply. Of course, you have to go. Okay, first of all, you have to take the class, right? But I think the first thing you want to do is you call those agents.
they will lead you the way, because they will ask, and I think the first thing when you talk to them, they will say you have to take the class, the counseling class, and then get the completion certificate and come back and I work with you. And then when you give them the certification, they will work with you. They will look at your income to see if you qualify for the 10% forgivable equity, and are you going to qualify for the first mortgage. They will look at both. So the 10% forgivable equity is really easy to qualify. First time home buyer and the income. That's it. They can just look it up, and I just did. I look at the income, and you qualify if it's under the 80% area median income. That's easy. But the loan agent will look at your income to see if you qualify for the first mortgage before he sends you to find the 10% to get the 10%. They won't send you to the 10% until you qualify for the first. If you're not qualified for the first, they don't want to waste time. Right. Okay. Thank you. Yes. Of course, my pleasure. Thank you. Thank you so much. Vậy khi nào em có thể lớp học tiếng Việt và phải hoàn thành lớp học này mới được qualify for chương trình này? This is not the class that you need to okay. So the question is, I have to complete this class to qualify? No, this class completely had nothing to do with qualification. This class is just for your information. Tức là cái lớp này hoàn toàn không có liên quan gì đến cái qualification của em cả. Cái lớp này chỉ giúp em hiểu về cái chương trình này thôi. Em phải lấy cái lớp mà em phải vô cái link hồi nãy chị cho đó, em phải kiếm từ counseling em học nha. Ok. Còn lớp tiếng Việt mà chị sẽ làm và về cái học làm sao mà để hiểu, đọc và hiểu những cái chi phí á, thì cái lớp đó chị chưa làm xong. Khi nào chị làm xong thì chị email cho em biết nha. Còn bây giờ là chị chỉ mới có offer cái lớp tiếng Mỹ thôi nha, về cái chi phí mà chị nghĩ là em nên học. Okay, good question. Can I apply with the lender in Sacramento? Okay. The lender in Sacramento have to be, you go to this link, okay, the account HFACA Golf apps LPO, PLO. You click on that link and then you will search up Sacramento County to see who is the lender, okay? Because not let me search it out for you. Let me stop the screen and I will find the lender for you, okay? Look for the lender. Sacramento, right? That's the county. Okay. Let me share my screen so that you see which one. Let me share the screen. So here in Sacramento, you have a lot more lenders, okay? A lot more. I think only Santa Clara County, we don't have a lot of lenders. You know why? Because Santa Clara County, the income is really high. Not many people qualify. So not many lenders doing this. But Sacramento, I think the house value is a lot lower. The income is a lot lower. So more lenders doing this type of loan. So if you're in Sacramento, you have more chance to get this loan. So call these people to get you this loan, okay? So I'm gonna send this this link for you, so you can keep that link and call them. Okay, sure, Han. Sure, Jihan. Thank you. Okay, let me go back to my link. I think I go a little bit over the hour. Let me share this and get it done. So I think we're pretty much done. And for whoever doing loan, if you are a loan agent or realtor and you attended this training, you can call these number and ask them about how you can become one of the loan agent here. Okay, I'm not the loan agent. I'm not willing to work with the government because I don't have time. But if anyone wants to do this, these are the phone number you can call, and you can ask them any question you want to ask. Okay. So I think, let me see if they have anything else.
Oh, also one more thing. For all of you who want to apply for this program, you see, before you call them, you have to bring your pay. You have to have your pay stub, bank statement, employment history, and tax return ready. So that means they look at your income and if you qualify for the first mortgage before they help you to get the 10% forgivable equity loan. So that mean really you have to qualify for it before they take you in. Okay. So I give you all the information. If you have any question, you can contact me by text offline because we run out of time. I thank you so much for for being here with me to share with you what I learned, what I know, because this is completely new to everyone. Okay, because the program just came out recently, like a few days ago or a week ago. So it's new to everyone. So we all learn it together. And if you have any information you want to share with us, just send it to my way. I will share with the people who attend the class today. I give you information, and I, as a community that want to learn, I will share with you what I want to talk about next time. I will share with you what you share with. If you share with me something, I'll share with this community. For example, if somebody apply for this loan, this equity, and you are successful, I want you to let me know. So I learned something from you. I will share with everybody in this group so they can learn something from you too. That's the only way we can be better each day because we learn from each other. You learn from me, I can learn from you. We can learn from each other. Anyway, thank you so much. And I love to see you again. And if you need, I recommend everybody to understand how much point and cost you pay for your loan, your refinance, for your purchase loan, because that's the only thing that will make you feel confidence every time you make a decision when you invest in real estate. So contact me if you have any question. I will have a Vietnamese class coming out soon. Thank you, everybody. Talk to you soon. See you next time. Bye. Of course. Thank you, everybody. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye. Have a good Thank day. you, everyone. Bye bye. Thank you, chị. Thank you, Em. Thank you so much. Yeah. Dạ.